The pursuit of knowledge is the main driving force that is passed down from generation to generation. Among the millions of children in the world, there are already future great scientists, talented inventors, politicians, doctors, writers, and engineers. And their future depends on what steps the society will take today. Thus, the United Nations Organization have set the Sustainable Development Goals, which are challenging, but achievable. And there exist solutions that can help countries meet these goals. Rosatom Corporation has developed centers for nuclear science and technology. They bring industry enhancement, safety culture development, and build up nuclear competencies to reach scientific and technological advancement. The heart of the center is a research reactor. Laboratories that are part of the center can improve healthcare services with isotopes and radiopharmaceuticals production to contribute to various industries. From geology to medicine, experts can conduct a multi-elemental neutron activation analysis, study new materials in Radiation Materials Science Complex, science and education development. The center provides opportunities to study new materials and apply non-destructive testing by using neutron radiography. High-tech industries also benefit. There are solutions for silicon transmutation doping and gemstone coloring. Nuclear Medicine Center and an irradiation facility can also be parts of the center. These are great options to provide stable growth in strategic areas, food industry, and medicine. All put together, Rosatom Centers for Nuclear Science and Technology contribute to countries' economic growth, social development, and quality of life improvement. Thus, nuclear science and technology programs allow countries to build local expertise and achieve technological advancement to provide best opportunities for the new generations, so that the future of tomorrow can become a reality. Centers for Nuclear Science and Technology, opening the way to innovation and better life.
dia, pessoal. Tudo bem? Good Sou o morning, Rodrigo Polito. A everyone. gente está. Bom Are dia a you all todos right? agora. Bom dia a todos. Sejam Good bem-vindos ao segundo morning. dia do NT20. Welcome Meu to nome é the Rodrigo second day Polito, of eu sou jornalista da Megawatt NT2E. e My é com name is imenso prazer Rodrigo que eu estou aqui Polito. hoje para I am a mediar o NT journalist Talks. at A ideia Megawatt, desse painel and é it is trazer para with great vocês um pleasure debate that sobre I'm questões here today urgentes to do mediate the setor. nuclear talks. E na sessão de The hoje, idea of o this nosso tema panel is é to o bring you a papel das debate nucleares about no urgent mercado de issues to the energia. industry. E And para in esse today's debate, session, nós temos quatro our ilustres theme is the convidados role e of nuclear comentaristas de alto energy nível. in Para the energy conduzir esse market. programa comigo, For eu this quero debate, we convidar o have senhor four Reive Barros, distinguished guests, de both Santos, a que é high diretor level de and a engenharia da high level CHESF commentator. e foi de janeiro de To conduct this 2019 program with até me, I want to agosto de invite Mr. 2020, Ravi Barros dos secretário de Santos, who is Planejamento e Director of Desenvolvimento de Engineering at Energia no CHESF, Ministério de Minas e and was Energia. from January Bom dia, 2019 Reive. to August 2020, Bom Secretary dia, of Energy Rodrigo Planning and Polito. Development at the Bom dia a Ministry of todos Mines que and Energy. estão nos Good morning, assistindo. Ravi. É um Good prazer morning, participar Polito. dos Núcleos Good de morning Talks to all watching us para today. It's a completar, pleasure being comentar o here on papel Nuclear das nucleares no Talks mercado de energia. E to nesse talk momento about the role of nós, nuclear in the nesse energy market. teremos a oportunidade de conhecer a This visão dos formuladores de subject is política very energética, important, and we will além be do able to planejamento energético, know the uma visão opinion global of dos sistemas the opinion e, finalmente, uma formators visão of do the mercado de field energia. and Então, understand the acho que vai system ser better. debate importante So I e think muito this will be a very proveitoso. important debate. Essa é a nossa expectativa. Então, bom dia a todos. This is our Obrigado, expectation for Reive. Muito today. bom So contar good com a sua morning ajuda to aqui all. para conduzir o Thank you, trabalho Ravi. comigo. It's very É uma good honra e um prazer ter sua having you presença here with aqui. me, Bom, no programa de hoje, and it's nós, an honor to have todos you here vocês with us que today. estão nos assistindo podem participar enviando In today's perguntas através show, do all of chat, you que who are está no canto watching us can superior participate direito by da sending tela questions e com o ícone through the de chat mensagem. that is on E the também upper fiquem right atentos, corner of the pois screen. lançaremos durante o evento uma You can enquete na ask tela questions e o on the NT2E message quer ouvir a icon. opinião do And público. also stay tuned because we A will gente launch an sabe que on-screen discutir o poll papel das when nucleares no mercado é NT2E um wants to tema de hear grande your interesse da opinion. iniciativa privada, We know mas that isso só pode ser discussing the role of debatido à nuclear in luz the também market dos is a órgãos topic of públicos. great importance to Portanto, para private abordarmos todos os enterprise, lados but da this can questão, only be debated in the estarão light hoje of public conosco aqui agency as well. o Alexandre Therefore, Viana, to diretor address da all Timos sides of this Energia, issue, we will o have Luiz here with Carlos us Fiocchi, today diretor-geral Mr. do Operador Alexandre Nacional do Viana, Sistema Elétrico, o Tiago Barral, Mr. Luis presidente da Carlos Empresa de Pesquisa Seoki, who Energética, is operator e o of the senhor Ney National Zanella, System chefe da Assessoria of Energy. Especial de Gestão Estratégica We do will have Ministério de Minas e Energia. Tiago Barral, president Bom, of para the começar, Empresa de eu gostaria de Pesquisa chamar o Energética, nosso primeiro and Mr. convidado, o Nizanella, Alexandre, head of the Alexandre Special Viana, Advisory for para nos Strategic trazer a perspectiva de quem Management at conhece as the Ministry of necessidades das Mines and empresas Energy. que So investem e first que of all, I desenvolvem would like novas to invite tecnologias no Alexandre setor Viana energético. to bring a perspective of Alexandre Viana, someone muito who knows the bem-vindo. needs of companies that invest and Já que você está develop new participando technologies diretamente in das the energy discussões do setor sector. elétrico, a gente tem acompanhado, Welcome, né, Alexandre. And since you're essa discussão toda, inclusive participating no in the Congresso, sobre a discussions modernização about do setor electricity, elétrico. Então, nós gostaríamos de and we saber know como that você you are enxerga o part papel of da it, energia and you nuclear know nesse the role of contexto nuclear atual de energy in the sector, we modernização do would like setor. to know your Bom opinion dia. about it in this Bom context dia, of prazer estar com vocês. modernization of Obrigado the pelo sector. Good convite. morning. Good morning. It's a Sim, o pleasure Brasil está to be here discutindo with já you faz all. algum tempo Thank you a for the questão da invitation. modernização do setor elétrico. Brazil has A gente been entende, conhecemos discussing que isso é fundamental the para o electric desenvolvimento do sector, país, né? Ter preços and we believe competitivos this is e ter um mercado que fundamental funcione de for the forma development of the funcional é country. relevante We para need todas as competitive unidades, para quem prices, we need investe, a para o setor functional público, market, né? Para and ter this is segurança important de for que society, for investors, for the public o setor sector privado to vai have estar the fazendo os guarantees, investimentos the necessários necessary para o security setor that the elétrico e private sector energético will no be longo doing prazo. everything that is E possible no ponto, for the principalmente benefit sobre of energia the nuclear, electricity imaginando sector. o setor And if elétrico we talk moderno, about nuclear energy, todas in the tecnologias são modernization of necessárias, the tá? electricity sector, Então a gente all tem uma visão aqui na technologies are Timos necessary. que In o TMOS, we governo e a believe that sociedade têm que the enxergar government os recursos and energéticos de uma society forma de portfólio, need to ou seja, ele tem que understand contar com energy todos que ele tem products disponíveis in e terms of a entender como portfolio. eles melhores se That is, encaixam na we minha need to necessidade como count with all país, of como them sociedade. and understand Então, a how energia they fit nuclear ela é the bastante interessante necessities do ponto de vista de of the confiança no country suprimento, né, and que é society o as a termo em whole. inglês que se usa So supply nuclear is energy, important in ou terms of seja, ela permite que você tenha reliability. ali um base load interessante no So médio e longo it allows prazo, you to have a o base load que that libera is espaço até mesmo interesting para in que the as medium and
long term, this opens space for other technologies also. For example, hydro, which can be
então para acompanhar a dispatched carga. more Então a easily, gente more vê que a fastly. energia nuclear ela pode e ela deve ser We vista can como see um that tipo de nuclear portfólio, como energy algo que pode ser can and misturado no should be base seen load, as part of a pode portfolio. liberar espaço para o operador de sistema, It no can caso be onde part vai of the se base operar o load grid com system, maior and it can flexibilidade na ponta, open especialmente space para for the acompanhar a carga. operator to E, obviamente, operate the essas coisas no system with mercado são more muito relevantes. O flexibility. Brasil ainda é visto como um So investimento the estatal, né, pago market pelo options Estado, are very né, até important. pela constituição legal. For now, we have a Então, a gente market entende também que nesse investment, processo, embora não esteja a no bolso da state monetização, investment, mas and we nesse segundo understand momento a gente entende que também para incentivar a that in a questão de second mais moment, players e players to privados vindo para o Brasil. A gente sabe que tem incentivize players private players in europeus, our market, chineses e for russos example, interessados em investir energia European, nuclear no Brasil, Chinese, e também Russian tem os Estados players Unidos that are também, interested americanos in também, investing in a gente Brazil, and entende que also criado efetivamente American, esse marco North American para investors. delimitar We bem a need to responsabilidade do create a player privado favorable vai ser muito scenario. importante We para need que a to gente discuss tenha the aí no médio responsibilities prazo of the private uma partner, contar com the essa private player tecnologia in the não scenario, apenas como so we algo de can count with conhecimento new tecnológico do país, technologies, mas como not parte do only in portfólio terms of equilibrado de technological gestão aí knowledge, do but grid. as Dessa part of forma a a gente enxerga que balanced todas as fontes têm que portfolio. fazer This is parte desse how we portfólio. A energia regard nuclear the ela é muito situation, útil that nesse all sentido, sources need to be por ser within uma the fonte bastante portfolio. confiável de Nuclear energia. is very useful Legal, because muito it's obrigado, very Viana. Trazer esse stable ponto de and vista importante reliable. aí do mercado. Thank you very much, Imagino que Vienna, tem muitas with pessoas your do mundo perspective from corporativo the aqui conosco market. hoje também, I né? imagine that Aliás, there are a gostaria de lot of aproveitar o momento people e from the lembrar a todos corporate que, se world with tiverem us perguntas, today. podem And enviar no I'd chat like ao to lado, que daqui a remember pouco you a all gente vai that if you repassar have aqui questions, e a gente faz you as can perguntas send e them on the divide elas chat com os nossos and we debatedores. will check them Agora, para and continuar a nossa conversa, share vamos them trazer o with ponto our de vista de debaters quem lida today. com toda a complexidade que é a operação do Now, to Sistema continue Nacional with our e com a sua conversation, we segurança will have elétrica. the perspective Convido of o someone senhor who Luiz Carlos knows Ciotti, with all the diretor-geral do ANS, complexity para nos trazer a that sua is the visão operation sobre of the como a national fonte system. And de I geração invite nuclear Mr. Luis representa aí o Carlucci, papel dela Director para a segurança do General of sistema. E ONS, imagino que ela poderia to estar bring us ajudando this bastante vision aí about what agora, the nesse nuclear momento generation de source crise represents for hídrica. the Bom security of dia, the Ciotti. system. I can imagine Bom dia, what Rodrigo. a thing Bom it dia a is todos que in nos the context of acompanham the aqui. hydric Poderia crisis. estar, Good estamos ajudando morning, bastante, né? Polito. Good morning to Angra 1, everyone. Angra 2 tem So parado yes, nuclear is very para important in this moment. reabastecimento, voltou Angra 1 dois and Angra dias antes. 2, they stopped for Agradecimentos e reloading parabéns a toda a equipe da and are Eletronuclear. back in operation. Eu acho So que a gente all está thanks goes to the num team of momento muito Electronuclear. oportuno para se I falar think sobre we are in a energia very positive nuclear, moment to talk momento about que o nuclear Brasil energy. atravessa a sua pior crise In this hídrica moment, dos últimos Brazil is going 91 through its anos. worst O setor hydric elétrico crisis está in the aí last na 91 mídia todo years. The dia, todo electric momento, system is principalmente a on questão the das news every day, energias hidráulicas, né, especially as the hidrelétricas, issues mas eu involving acho que a gente tem que hydro pensar na energia sources. como um todo, né? But I think we E need to think of conforme o nosso energy colega as o a Alexandre whole. ele mencionou, As our o friend Brasil ele tem Alexandre espaço e mentioned, tem recursos para todas as Brazil fontes, para has todas as space and tecnologias. resource for all Então, sources, all a gente não pode technologies. deixar nenhuma tecnologia de lado. We should not Todas leave elas são any one of them importantes. out. Quando a gente se All of them depara are very agora com a important. questão hídrica, né, a When we see gente today the pensa hydric em mudanças situation we're in, climáticas, quais são os we efeitos do only clima em think of toda essa nossa climatic change sociedade, and né, the não é só o effects of setor climatic elétrico. change Então on a gente tem que pensar society as a em whole, not only the energias electric firmes, system. energias I que think nos we need to think garantam of o firm energy funcionamento de sources, toda a economia, de toda energy a sources that sociedade can brasileira em qualquer guarantee momento. us the A, functioning a of the sociedade entire brasileira Brazilian e o society mundo in any todo time, tem a all definição bastante times. clara que quer energias renováveis, So né? Energias everyone in the limpas, world, the energias whole verdes. world wants Ótimo, é renewable isso energy, mesmo green e energy. todos estão de acordo. Perfect. Mas, That's ao it. mesmo We tempo, a all gente agree precisa on that. garantir At the essa same nossa time, energia we need to base. E a guarantee energia nuclear our é base exatamente load esse tipo de energy. And energia que vem para nuclear energy is complementar e vem para precisely that completar type of essa nossa energy, matriz and it energética. can Do ponto complement de vista our estrutural, energy faz system todo o in this sentido o sense. Brasil From the ter um structural programa, point of né, de view, construção it de makes mais all the usinas sense for Brazil nucleares. to Nós temos have a program for combustível, nós temos creating tecnologia, more nós temos nuclear power plants. experiência We have the técnica, fuel, we nós have the temos technology, competências we have the humanas, recursos expertise, humanos para and we lidar have the com human a resources tecnologia, seja to no handle this processamento, né, technology, do whether combustível, in seja na processing
consumption na of operação de fuels usinas in the operational termoelétricas, nucleares. segment Então, nós temos todos esses of recursos e eu acho que é either muito thermal importante, or é um momento nuclear power bastante bom. plants. So we Eu have the gostaria só de resources. I frisar que think the moment acho que foi is essa very semana um positive. artigo do Carlos I'd like to Freire, remember grande amigo Carlos Freire, an article from presidente da Carlos indústria Freire, is a nuclear great brasileira, que friend of deve mine, estar
president of the nuclear industries of Brazil. He's probably here with us today. He published a very interesting uma article, analogia, né, com o and he Titã, makes an né, analogy grego, o O Atlas. Atlas, né, aquele with que the segura, Greek titan aquele que segura o mundo, Atlas, né? a mythical Obviamente, figure that ele holds colocou the world. Of a course, energia he nuclear put como esse Atlas nuclear segurando o mundo. as Talvez Atlas, não right? seja só a energia Holding nuclear, the mas world. essas energias Maybe it's firmes, not just né, que o nuclear, Brasil but these precisa, e essa firm, diversidade eu acho que stable complementa energies bastante are esse the ones painel. that Brazil needs. Eu acho que é por aí And I think e this is estamos very aí important for our bastante panel today. So we're felizes, all né, com a volta very da Angra positive 2, que parou um tempinho aí para as Angra reabastecimento 2 e numa returns to expectativa muito grande operations por after Angra having 3 que stopped a vem little logo. for Então, do ponto de vista do ONS, fuel será muito recharge, and we're bem-vindo. all in the É hopes isso of aí, Angra Rodrigo. 3. From the Legal, point of muito view of obrigado, the senhor. Até ONS, esse artigo it saiu will be ontem. a Foi very interessante que nesse welcome artigo também ele addition to menciona this. a gente mencionou um pouquinho It's rapidamente também, né, interesting that this article sobre o quanto a gente tem também de recursos, né, de mentioned urânio, né, this article also talked de about our recursos para geração resource, de energia how nuclear. A gente much também we tem have isso of no Brasil, uranium. reservas de The urânio, né? resources for nuclear Então também é generation um are fator here as importante. well. So Rive, this is also an as important perguntas vão factor. começando a chegar, mas antes eu gostaria de te Maybe the convidar aqui para questions from comentar um the pouquinho audience sobre as ideias will start que coming, o but Alexandre first I would like Viana to e o invite Sioki you here trouxeram para to a comment gente. a little bit on the O ideas that Viana Mr. comentou um pouquinho Viana and sobre a Mr. Siaki diversidade, né, brought a to fusão de us. portfólio. O Viana Sioki talked usou a uma little palavra bit interessante about the de diversity estrutural, and né, essa portfolio contribuição da view fonte of the nuclear. system, and Como os Siaki sistemas talked se a little bit about complementam the e como você structural viu esses contribution primeiros of comentários, nuclear. Rive? How do you see these themes brought, Havy? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar meu amigo Viana, First of Fioc, all, mais uma I vez would ele, like estamos tendo a to oportunidade compliment my de friends participar de Viana and mais um evento. Siaki for Dizer their que foi muito participation in importante as yet observações another que vocês event. fizeram. Primeiro, I think na the visão do observations mercado. were Na visão do very mercado, important, very é importante que nós tenhamos interesting preços in terms of competitivos. the É market. evidente First que, of all, it's important that apesar do we have Brasil competitive dispor e prices. deve utilizar todo o seu potencial das Of course, fontes Brazil existentes, should portanto, use é all its fundamental. potential E aí eu from acho que a EPE tem um existing papel sources. importante aí, que é assegurar o This is equilíbrio desse portfólio. Sabe que fundamental. todas as fontes And so I think têm there's uma an important característica thing de that is especificidades que levam guaranteeing the balance of our a serem portfolio. competitivos. E no caso específico And da there are some nuclear, characteristics a that nuclear produce competitiveness ela tem uma in série the de nuclear requisitos, o sector. Cioco já citou uma série deles. Nuclear has a Primeiro, é uma series of geração onde requisites. é possível dar First a of all, cara it's a type of hoje energy os generation problemas que nós estamos vivenciando hoje where em relação da crise it hídrica. is A possible nuclear to tem tido um papel generate importante. stable energy. Por outro lado, Nuclear has had se nós an falarmos de Angra 1 e important Angra 2, é uma fonte que role. está próximo If da we talk carga. about E, de Angra fato, 1 estar and próximo da Angra carga 2, significa dizer it's a menores source that custos is near the charge de center, transmissão, and menores this perdas means e o that mais importante, there are less se cost você of precificar nos transmission and modelos, que distribution. é a segurança elétrica. Você não sabe para o Sudeste And o que é we importante need to think ter of uma this in the geração muito context of próxima da carga. energy No security. momento que It's se important define to have um generation near the programa charge nuclear, e é isso que o centers. Brasil se When we propõe nesse have momento, com a o nuclear Plano program, Nacional as de Brazil Energia, is elaborado pela intending ONS, a now with visão de the 50 anos, que definiu 2050 energy plan, potencial da ordem de 10 when gigawatts. we have a Isso dá uma nuclear sinalização importante program, para os but then when we investidores, want né? with À 10 medida que o gigawatts Brasil of nuclear dispõe de um programa generation, nuclear, aí os investidores, then principalmente in investidores this case, internacionais, investors, na hora que especially nós fizemos international um modelo investors, institucional, uma estabilidade can regulatória regard hoje, nós us temos uma agência específica as para isso, faz an com que nós environment with possamos institutional ter stability, a with participação clear dos investidores e, regulations, consequentemente, assegurar and then we can a have the implementação desse participation of programa que todos investors nós so we almejamos. can O Fioc falou assure da that this operação na base, implementation ela will também, take o place as we Viana disse, want isso it é to. fundamental. Quer dizer, é importante So que nós tenhamos nesse there's portfólio also another fontes important issue estritamente de that energia, que são as in fontes the portfolio, renováveis, as as fontes Viana que têm uma mentioned, certa we variabilidade, need, of mas ao mesmo course, tempo é renewable sources fundamental which que have a nós certain disponhamos de fontes que variability, venham but at the a same assegurar time, we need uma sources base de that geração que dê guarantee a a segurança base load elétrica generation necessária. Portanto, acho que to nós estamos no provide caminho certo the nesse energetic sentido de que security we haja cada so vez mais need. a participação da iniciativa privada e para a participação da We are iniciativa having a privada growing é participation of importante, the primeiro, private esse sector, marco fundamental, que and será a for the retomada de private Angra sector, 3, que será uma atuação the importante que o FIOC está important dando. thing is Mas, ao the mesmo tempo, para o resuming of investidor, que haja construction um of Angra programa, uma 3. This sequência, is e an essa important sequência virá landmark. But for com the uma definição investor, de um programa de he needs to implantação see a robusto, que sequence
a long time, sinalizado the nos próximos implementation planos of a operacionais long-term
plan, which we'll probably see in the next 10-year plans we'll have. As we resume the construction of Angra 3 and create a consistent implementation plan, then we will, in fact, open the doors for the participation of investors. With this, we will raise the standards for a competitive environment and will be able to have a successful implementation of our energy plan. So these are my initial comments, which I made from hearing our two specialists today. Okay, thank you, Ravi. I have some questions here. But before we are going to small vignette, and then we follow on with Mr. Tiago Barral of the Energy Research Company and Mr. Ney Zanella, head of the Special Advisory for Strategic Management of the Ministry of Mines and Energy. This is for you. You who see how essential electricity is to people's lives every day. You who understand how we must reduce our CO2 emissions now. You who know that nuclear energy is a powerful source of low-carbon electricity. It is also an industry that demands unparalleled levels of safety and security. Yes, this is for you. You who know that for over 60 years, we have been designing and building nuclear steam supply systems. We have been developing and manufacturing components and fuel assemblies for all the major electrical utilities in the world. We have been delivering the heavy and mobile components needed for the nuclear island, as well as the instrumentation and control solutions. That we provide the maintenance and engineering services for more than 250 nuclear reactors around the world, and that we are participating in the construction of new reactors in France, China, Finland, and the United Kingdom. So yes, this is all for you. You who trust in the expertise, the experience, and the commitment of our 14,000 employees. Whether you be an electrical utility customer, engineer, new graduate, or simply a consumer of energy anywhere in the world, this film is for you, for each and every one of you, because you believe in nuclear energy, because you trust Framatome, because every day we are committed to serving our customers and working for energy that is competitive, reliable, and safe. ATEC, an Embraer Group's company, recognized for its competence in systems integration, is proud to work with focus on innovation and providing the best solutions to its customers. With proven experience in systems engineering and decision support technologies, we develop applications for air traffic management, cybersecurity, command and control, instrumentation, integrated logistics, and asset management. For this, ATEC counts on a team of highly motivated employees and specialists from multidisciplinary areas. In the air traffic management segment, in partnership with the Brazilian Air Force, we develop air traffic control and flow management systems. Our systems offer a set of tools to facilitate real-time decision-taking by controllers. Following strict international standards and procedures, it provides safe and efficient aircraft operations from takeoff to landing. Proven success cases, such as the 2014 FIFA Soccer Cup in Brazil and the 2016 Olympics in Rio de Janeiro, attest the credibility of our solutions. ATEC systems are also used in other countries. Reliability, integration, and interoperability reaching the world. Providing solutions for defense and public safety, ATEC offers surveillance, protection and control in air, land, sea. Our strong experience in developing critical systems can be observed with solutions for command and control, embedded systems, simulation, instrumentation and control, cyber defense, and training academy. Huge projects such as CIVAN, surveillance and defense, LabGene, nuclear control, and Ajax BR, mission and combat,
prove the high expertise and competence presented by ATEC along its history. For the corporate market, ATEC offers logistics, asset management, cybersecurity, and operational efficiency solutions for companies in different segments such as aerospace, oil and gas, agribusiness, mining, and utilities. Being able to understand our customers' needs is our inspiration. We strive for solutions that contribute to making their business efficient and secure. ATEC, a world leader in technology solutions. The urgency to address climate change is now. Decarbonizing the power sector is a critical step. The world has been searching for affordable, carbon-free power that is always on. And now it's here. This is the BWRX 300, a small modular reactor designed by GE Hitachi. The patented innovative design can provide affordable carbon-free power this decade. Want to learn more? Go to nuclear.gepower.com. Hello, everyone. Welcome back. We had in our first block the presence of Mr. Alexandre Vianney from Timos Energia and Luis Carlos Siocchi, the operator of the National Energy System, who talked a little bit to us about the importance of the nuclear sources of the reformulation of the Brazilian energy market and about the capacity that this energy has as a basic source to help promote the security of the system. Before we continue, I'd like to know your opinion. What is the biggest challenge we need to overcome in order to consolidate nuclear energy as a source in Brazil? This will be our poll today on Nuclear Talks, and you can vote by clicking on the chat icon on the upper right side of the screen. The options are price, to demonstrate that nuclear power plants have a high capacity factor and high reliability; communication, effectively communicating the role of nuclear energy in Brazil; institutional challenge, promote institutional, legal, regulatory adjustments to the expansion of nuclear energy; expansion, evaluating the magnitude of thermonuclear expansion associated with the implementation of the Brazilian nuclear policy; and safety, to increase knowledge about national mineral resources applicable to the nuclear fuel cycle. Voting will remain open until before the start of Q&A, because our debaters will also want to know your opinion so they can comment on it. To continue our conversation, I would like to invite Mr. Tiago Barral, President of the Energy Research Company, to bring us a little of the point of view of planners, those who bring to seek to balance the entire national operations system. Tiago, welcome. It's an honor to have you here. I'd like you to talk about the idea included in the National Energy Plan 2050 of including 10 gigawatts of nuclear. And the question is, when do you think we'll be able to see these 10 gigawatts implemented in the 10-year plans? Good morning, Polito. Good morning, everyone with us today. My compliments to my colleagues, Ravi, Viana, Vanella, Sioki. I think the poll you were just talking about followed exactly the reasoning that we had as we developed the 2050 energy plan. When we talk about the future of nuclear in the energy system and in the expansion of the power system, we brought in the 2050 plan two approaches. One of them is more qualitative in nature, that is, investing in nuclear generation in Brazil. Does it make sense and why? The answer to the first part of the question is that the federal government believes yes, it does make sense to continue investing in generation of nuclear energy. Some aspects have already been mentioned by Sielke and Viana, and Ravi himself
The Mas eu high acho também é performance importante trazer à levels and tona que reliability are se o important Brasil vai factors, sustentar but uma we should trajetória de also crescimento mention that econômico nas Brazil próximas will décadas, a gente está move forward falando it de towards mais do que economic growth multiplicar por mais do along que the next três decade. vezes a demanda por We energia are elétrica no talking about país, né? three Isso para times atender o growth in crescimento the da energy economia demand e of a the country. eletrificação. Também temos o And desafio this both for the das economy mudanças climáticas e da redução de and for emissões. O Brasil electricity. é We have signatário do also the Acordo de challenges of Paris, greenhouse anunciou gas a ambição emissions, de which should be neutralidade de carbono, reduced. portanto, a energia We nuclear have ela também se announced insere nesse the contexto. Um commitment outro to aspecto que zero foi carbon abordado emissions, foram os and nuclear energy has a transbordamentos role in this context tecnológicos e as well. econômicos. And then Né? we Isso have não é fácil medir the isso, não é technology fácil spills. This is not colocar em some números spillovers. isso, This is not mas a verdade something é que a easy to tecnologia measure, to nuclear, quantify. ela, But the e o truth is that desenvolvimento da tecnologia nuclear nuclear e das aplicações, technology ela tem and its sinergias com a developments geração nuclear have por conta da synergies formação de with profissionais, por conta, generation enfim, de todo o of desenvolvimento energy. tecnológico, And a this is questão do related to combustível all the nuclear, ou seja, tudo technological isso tem development, aí the uma nuclear série de aspectos. fuels, Agora, por the outro human lado, obviamente a resources. gente There não are a pode series of ignorar o elements desafio do custo involved. de investimento, We que cannot são hoje ignore projetos the de elevada investment monta, né? costs. E que These carregam are consigo uma percepção de high risco de investimento investment, high capital bastante alta. investments, Não é and uma of course there exclusividade do are Brasil, risks né? E related. This particularmente is na not comparação com projetos does not pertain only to the menores Brazilian ou scenario. mais com riscos Now de we natureza have diferente, como eólica smaller ou gás natural. projects Então, like essa wind and abordagem solar qualitativa apontou que sim, presenting lower o risks, different planejamento types vê of um risks. espaço importante para a energia nuclear Our energy plan na nossa 2050 matriz para o does see futuro. an important Bom, role for então, nuclear ok, in our mas future, dado in our essa energy constatação, então qual system's é a future. quantidade, né? So, Qual é esse okay, montante? considering Você this, mencionou de how 8 a 10 much? gigawatts. Como You é que nós talked about 8 chegamos to nesses 10 valores? Você gigawatts. tem And duas how do we abordagens arrive to possíveis que vão these chegar nesses values? There are mesmos two montantes. approaches that lead Uma to é the por same política values. pública, ou seja, This first reconhecer one is esses public transbordamentos, policies, reconhecer o that risco is de arrependimento de recognize se abandonar a these energia nuclear num contexto de spillovers and transição the risks energética, of uma série de abandoning outros the nuclear fatores, né? program in the context of Lembrando que o Brasil energetic tem, desde transition. 2018, uma nova versão da sua Let's política remember that nuclear brasileira. since A gente foi 2018, aprovado em Brazil has 2018. Então, nesse a contexto, national por uma nuclear decisão de policy. política, In this observando context, além do to, setor to elétrico, political você decisions poderia and justificar looking esses 8 a 10 more than gigawatts. Mas existe uma considering more outra than the forma electricity de generation, alcançar we can esse montante, look que at é em consider these razão de numbers, 8 to redução de 10 custos. gigawatts. Esse é um There's grande another desafio que está factor, posto para o which is setor the nuclear factor of global, né, cost mundial. reduction. This Vários is a países têm challenge feito, at the adotado global metas de scale. redução de Many custos, e countries aí a are estratégia adopting abrange novas goals tecnologias para tentar for dar um salto de reduction of costs. competitividade New technologies nos are custos, coming in the também scenario estratégias de to try planejamento, to construção, optimize costs. padronização e We also sequenciamento de have projetos e planning and também aprimoramento construction do ambiente legal e regulatório. optimization, Então, and we have eu acho the que a gente improvement of pode, the enfim, conversar um pouco regulatory mais. O plano environment ele as traz well. So I exatamente think we can talk a little esses bit more desafios about e os all of planos de this, ação, né? but this is Começando por these are the estudos de challenges that sítios, the reavaliação de alguns 2050 aspectos plan brings, institucionais e regulatórios and que estão also postos with e, sobretudo, generation. o desafio da comunicação. So we have Explicar para a sociedade generation, we have brasileira esses regulation, aspectos. Não é uma missão and we also trivial, né? have the Mas mission to eu diria communicate with que os society. próximos passos Of course, estão this nessa is linha. not easy, but Aprimorar a I'd say that comunicação, these are the next steps forward. avançar no estudo We de need novos to sítios, né, improve our para que a gente possa communication. We need to entender para onde vai, né, e prospect new quais os sites desafios desse estudo de to sítios. E understand our esse challenges aspecto legal, regulatório e and the institucional, legal, trazendo o setor regulatory, and privado também com institutional uma aspect. regulação In apropriada this para esse aspect, we desafio de also need to retomada da bring the expansão private pós-Angra 3. sector in to make the Obrigado pelas palavras, regulatory Barral. system Muito bom. fit for E agora progress. chegamos ao Thank nosso you, último Baral, for convidado your da manhã. words. Lembrando que é o último And convidado now da we manhã, arrive mas to o our dia last continua guest repleto of de the eventos morning. Let's dentro do remember that the MT day will 300 have many e more mesas redondas, né? Agora nós vamos trazer o conversations, ponto de vista político roundtables. desse debate And através this da is only the autoridade first máxima em one. energia nuclear no Let's Brasil, bring the o political point Ministério of de Minas e view Energia. to this E para debate isso eu from the passo a highest palavra ao authority chefe in da the nuclear Assessoria energy in Especial de Brazil, Gestão the Estratégica Ministry do of Mines Ministério de and Minas e Energy. Energia, I'd o give the
the Então, floor over Neisanella. now to the Chief of Special Neisanella, bom Advisor for dia. Strategic O Management GNE of the 2050, Ministry, ele Mr. usa a seguinte Neisanella. frase: construindo Neisanella, caminho para as the nucleares.
Energy Plan que 2050 caminho, uses the na following prática, está phrase, sendo building the construído, road né? to O que nuclear. ainda, o que já avançou, What o is que this não avançou até o path momento, como é que a gente faz para really? concluir How esse much caminho, have né? Bom we dia. treaded it or Bom not? dia, Polito. Good morning. Bom dia Good a todos morning, os ouvintes Polito. e Good morning nossos to amigos everyone dessa with sala us virtual, today. todos Good companheiros. morning Energia to nuclear, my antes friends and para colleagues here with us contextualizar, today. interessante, Nuclear ela tem energy ela has tinha an dois interesting element. viés bastante contraditórios, né? There were Grupo two era contra contradictory tudo, aspects né? E o to outro views. grupo diz que é a One solução para group was tudo. against everything, Não and the other temos group que ser said that nuclear was the bastante solution for everything. bastante Now, I claros think that e we need to entrar be naquilo que o clear próprio Barral on acabou de this dizer, é a comunicação. Nós temos and que consider what levar Baral para just a said to população us. We a need to importância da matriz talk to the population about the diversificada. O Brasil tem importance of a privilégio, o Belchior diversified muito bem energy apontou isso no começo da system. sua fala, o Alexandre também, em que nós temos uma So matriz our diversificada e privilegiada. Our speakers Cada today matriz all tem o talked seu about the ponto diversity of our de energy system. altíssima desempenho Each e expertise. source Por exemplo, has a energia its own fotovoltaica, role. ela tem uma For example, expertise muito grande, photovoltaic principalmente no período energy da is tarde, quando very tem muito sol. interesting A in the eólica afternoon também tem a when sua there's a lot of expertise sun. bastante que deve ser explorada Wind nos momentos power sazonais is de useful grandes ventos in em regiões specific específicas, né? seasons E a when hídrica, there's naturalmente, que é a much base wind. nossa, ela também Hydro tem seus also períodos has its high sazonais, um pouco points. mais amplos, It's also mas a tem também. seasonal E naturalmente vem à tona energy a source. questão Of dessa course, these seasons sazonalidade are hídrica longer, está num but there are momento also seasons. bastante sensível, né? And now we are Então, seeing a o que hydric nós estamos instability fazendo, qual here. é a política nossa do Ministério What que we foi are trazida, doing in the é Ministry of dar Mines and Energy a essa is questão try to bring bastante to the issue transparência. of O energy professor Reive, que assim nós transparency. chamamos aqui, ele Professor sempre Ravi, as we comentava, call him here, e o he Ministério propala always isso, said, a and atração the de ministry says this investimento as no well, setor, that ele to segue attract basicamente três investment in grandes the regras, sector, né? É uma 3 segurança rules jurídica, must be é abided by. uma You need garantia de recebíveis no legal futuro, né? certainty, Ou seja, you a need atração do a investimento com guarantee garantia of revenue in the do seu future, recebível e uma segurança, digamos, de and also planejamento, ou seja, dá a para planning ter uma security. ideia aonde That a is, gente, em que terreno a we gente need está to andando. have a clear Então, idea o Ministério hoje, about the o que grounds we're avançou, walking né? on Avançou, eu diria que to muito move nesses forward. dois About the anos e question, pouco, né? how did the Angra ministry 3 é a move prioridade forward? do I think we Ministério hoje advanced na a área da lot. energia nuclear, Angra né? 3 is Ela está com priority todo, foi number one divulgada essa of the semana, ministry consórcio in nuclear que today. ganhou a primeira parte, This né? week, Uma the retomada consortium para that finalizar a construção de Angra 3, won foi the dividida em duas partes. licensing Essa process for the primeira parte construction of agora, Angra com a 3 licitação concluída, was é a aceleração da linha crítica, was enquanto established. se constrói o arcabouço para o consórcio da segunda parte, que é a So montagem eletromecânica we e finished colocar this part, a usina em operação. Ela está com and now there will be the 65% da licensing sua of the fase second da part of sua the construção. construction, Então, which is the o final foco stage of construction. é colocar essa energia de base Our na focus região now is sudeste, to acrescentando introduce aí this baseload energy 1,4 gigawatts generation. ainda nessa década, né? Então, We nós want estamos to trabalhando introduce firmemente these nessa 1.4 questão gigawatts que é of a energy parte into the da system still this organização. decade. Foi proposto pelo governo So what is important a is criação da organization. autoridade The government created an regulatória authority nuclear, né, para o for Brasil, regulation que era of acumulada nuclear junto in com a Brazil. CNEM, que fazia suas It was pesquisas, agora together with ICNAM seguir o ordenamento doing legal research em on que nuclear. uma instituição, uma autoridade Now, bastante, one a institution lei foi bastante with authority construída em bases atuais
was created, was developed and established. This took into account the international legal systems, the requirements of the market. So all this was taken into account. Concerning legal certainties, we are now discussing monopoly. Of course, we are doing this without breaching the monopoly, but we want to create an environment for private agents to be able to participate by means of partnerships and cooperation. This began with mining in the state of Ceará. There, Galvani, I can already say this because this is already public information, won the licensing process for mining there. And this mining process will be a shared process. The ores extracted will be separated. Radioactive materials such as uranium and thorium will be sent to INB, which will do the mineral processing. Now, the other part, which is not radioactive, such as phosphates, will be sent to the private initiative for agriculture and other purposes. This is 500 tons per year of phosphate to 1,600 tons of uranium concentrated material. So the private sector is well off in this partnership. Also, in terms of electricity generation, we are looking forward to sharing the operations of the electricity between government and the private initiative. And then another point, which is not the last one, but it's also important, is our perspective, which was very, very well discussed by Tiago Barral, of reducing costs for the construction of a new nuclear plant. The technology we are having introduced in the system today with the SMRs is very interesting in with this respect, because they are simpler constructions, they are modular. So the time between the first and second module is already a period where you have energy generation. You don't need to finish entirely one construction to have energy being introduced, being generated. It's very interesting. Our 30-year plan, which has been very well studied by the Energy Research Office, has been very well done. The study has been very well done. And we are studying now the sites where we can implement new nuclear. These are the issues I wanted to comment with you, Polito. There would be other things to say, but let's leave it here for now. Thank you, Zanella, for bringing the government perspective. Avi, I'd like to invite you back to talk a little bit about what we've just heard from Barral and Zanella. What are the main topics you think are worth mentioning? Both excellent speeches. My compliments to Mr. Barral and Zanella, my friends. About the 2050 energy plan, it became very clear that there is a qualitative approach that establishes the capacity of new nuclear, the advantages of
each different energy source, there are different competitive advantages also. So I think we can see from this debate that Brazil has, according to all speakers, great potential, and we need to use potential well. We need to include this potential in our plans, and that's what we've been seeing. We need to ensure the participation of all energy sources. There are economic perspectives, social perspectives, but also advantages in social environmental aspects. Renewables are present in the Northeast region. They are very important economically speaking there. And this is clear in the 2050 energy plan. If we look at the 10-year plan of 2030, we see that we still don't have the nuclear gigawatts, new generation included. But we do see a balance between the participation of each energy source. We know that nuclear has an important role in the future to come. We know that it has a high capacity factor potential. We know it has a base load generation potential. And we know it has a green energy production potential. This adds value to nuclear generation. There are also external factors which have been mentioned, and we have there the great challenge of communication. Nuclear has effects, and we must remember this, and people must know this, that nuclear has effects beyond the electricity generation, but in medicine, in defense, in transportation. And Brazil has a great advantage, which is we have the mineral available in our territory. We have the private sector being incentivized to enter the mining sector. So we have the fuel here. It can be used in nuclear energy production. This is a perfect situation. We don't need to import fuel. We just need to be able to produce it. This is a source, an autonomous source, potentially, of energy generation. We can see in the work being conducted by Eletronuclear the expertise we have built throughout time in terms of the operation of the nuclear system. Angra 2 and Angra 1 and 2 are being operated in a safe, secure manner. And this is important because it's the experience gained throughout time. The system is robust because of some different aspects. First of all, because of legal certainty and regulatory stability. And then we have the participation of the private sector to reevaluate regulations so that the nuclear sector can provide opportunities such as other energy sources. There's also the long-term agreements. This is very important. And then there is the guarantee on revenues. If the investor, the foreign investor can see this, legal certainty, clear rules, long-term agreements, this is essential. And also guarantee on revenues. He will of course come invest.
There is a A fourth questão da aspect that is previsibilidade. also Então, very hoje, no important, setor elétrico brasileiro, which nós is temos the hoje uma following. Today, previsão in de the que os leilões que electricity serão sector, feitos, tanto na geração we quanto na have transmissão, nos próximos 3 anos. auctions Então, isso é muito bom. for É muito bom porque transmission cada and empreendedor, a production. nível This is nacional e a very nível good internacional, tem tempo because suficiente entrepreneurs, para both fazer national aí o and seu plano de international, negócio e, consequentemente, participar. can Já foi create their mencionado, business plan tanto por and Celso, tanto por Tiago, por Viana, decide how quanto they por want to Nela, participate. que é importante que esse This was programa, mentioned by houve speakers uma today, mudança and it's que a important gente percebe that this claramente program, nessa gestão and we do can ministro see this Guedes, que clearly houve uma in the current inflexão. Quer dizer, hoje nós temos administration, muito claro o que nós queremos there do is ponto de vista de a geração very nuclear no clear Brasil. Foi understanding sinalizado of what we com want from o nuclear in Plano Brazil. This Nacional has been de signaled Energia, o with the NS50, 2050 energy mas é plan. fundamental, meu amigo Barral, e aí eu faço uma But provocação, it is como o Plano Nacional da essential, Expansão ele tem um my dear ciclo friend. de 10 anos, e, Let's consider consequentemente, entra no horizonte the energy plan. aquelas usinas ou aqueles There's a empreendimentos que 10-year têm uma energy plan, sinalização para esses próximos 10 anos, me and we parece que, tendo em vista o plano update de it every year. maturação ou prazo de maturação da fonte nuclear, certamente Now, ele if we levaria consider the maturity prazo um pouco process maior, of the e não nuclear tem sentido source, fazer um plano de we 15 consider anos, a longer talvez period. fosse o caso de já We need no to think plano beyond the 10-year 2031, da period, mesma a forma 10, que você 15-year foi period. usado no 2050, eu Now, I faria até uma think provocação na sua ousadia, that no just as we were sentido de talking que about tem 2050, algumas etapas preliminares there que are podem ser some possíveis no que diz preliminary respeito stages, à definição da tecnologia. O próprio Zanella and they citou a questão concern dos the reatores menores, definition of reatores the pequenos, type of technology e we're é going to use. interessante que esse Zanella plano faça mentioned the próximo mercado, SMRs, for não só do example, ponto de vista da definição da the tecnologia, mas distance from também the e principalmente, que aí eu acho que é charge o gol de centers, placa, for que example. seria já But a then there's sinalização our para que num most determinado important horizonte, e esse horizonte, na minha visão, tem issue. que ser o mais rápido possível, que seria a We definição need da to escolha dos signal sítios. to the Eu acho que isso aí seria, na minha visão, o grande to internationally and avanço internationally do ponto de vista to make do things run as planejamento, eu quickly pudesse as chamar de possible, planejamento disruptivo, that we que are seria looking into quais choosing the são sites. as atividades que são inerentes ao planejamento, tendo em vista que é uma That fonte que tem is, prazo de what maturação are the maior e activities deverá that are ser inherent feita a to the partir de planning process? 2022, para que nós What possamos should be assegurar no due horizonte de starting in 12 anos, por exemplo, 2022, a introdução so that we can de, guarantee that digamos within assim, 12 a years, for example, efetivação do que foi previsto no Plano we Nacional de will Energia. Portanto, acho que é fundamental effectively que see desse the debate aqui implementation nós tenhamos of aqui uma posição concreta, the uma vez que energy. o Ministério já definiu claramente a política, nós temos o norte do ponto de vista The ministry do has nuclear brasileiro. clearly O que defined precisamos its agora é policy. Now, materializar isso aí what nos to do, programas take tradicionais que this nós temos, e into olha a que o Plano reality. Nacional de We need Energia, to o include Plano the energy Nacional de plan in our Energia traditional é instrumento energy do setor elétrico que practices, nos, pelo que eu tenho and we need to conhecimento, não regard the existe no Brasil 2050 nenhuma energy plan estrutura as que dê the essa tool sinalização for the de energy médio sector e that longo will be prazo. our Portanto, o guideline setor ele tem essa starting visão de now. planejamento e acho que cabe aí, The amigo Barral, sector has uma this provocação view para que a gente possa avançar um pouco concerning its e não planning, esperar, por and exemplo, I think fevereiro, this is 2022, important. I think we need 2023, para sinalizar a entrada de uma fonte. talk to Aquelas everyone atividades to preliminares, make elas things podem já ser in sinalizadas, fact porque isso vai happen. estimular a We need participação to e a signal that we are decisão dos actually putting things investidores no into sentido de action, participar and também because this will desse be a esforço da game expansão, changer começando com a for the definição da tecnologia e participation of começando com a definição investors. dos They will sítios only de participate localização if they dessas plantas. understand that the Legal, Rei, muito obrigado. planning A process is gente vai being ter put um into intervalo, depois practice, vamos and we need voltar to com esse tema do sítio, choose até porque the tem locations of the new power pergunta também plants. sobre isso. A gente traz essa parte na parte das perguntas aqui que a gente recebeu. Bom, vamos Thank para mais you, breve Ravi, intervalo. very much. Fique conosco, Now we're gente, going on alguns minutos to nós vamos retornar com os another nossos convidados respondendo brief as perguntas interval. feitas Stay por with vocês us, e a gente já volta. and Tchau, we'll tchau. have our debaters answer your questions.
pessoal, muito obrigado por permanecerem conosco. Thank Bom, you vamos very dar much for uma staying with olhada agora no us. resultado da nossa enquete. Well, let's take a Eu look now estou at the abrindo aqui no results of our computador poll. e I'm looking here in the computer, qual o maior desafio para consolidar a energia and nuclear which is como the fonte de energia no biggest Brasil? challenge for the implementation of Deve new estar nuclear aparecendo para power vocês aí plants no in canto da Brazil? tela, né? Foi institucional, You com might be able to 43%, see it né? in the O promover corner of the adequações screen. It's the institucionais, legais e institutional challenge regulatórias à expansão da energia nuclear. to promote Pessoalmente me surpreendeu institutional, um pouco mais. legal, Eu and sempre, quando vejo essa pergunta, eu regulatory sempre vejo como resposta preço, comunicação ou segurança. Aliás, answers. preço e It's a comunicação tiveram surprise to me. I usually see price, porcentagens altas, security, mas institucional com 43%, né? but it's Bem interesting interessante. that Bom, agora institutional got the como highest prometido, scores. vamos às perguntas. Now, as São promised, muitas let's move perguntas, to the não vai questions. dar para fazer There are todas, many mas questions. eu We vou won't tentar be juntar able to algumas, né? answer them Mas all, lembrando but da I'll try to provocação put feita some of them together. pelo And senhor Reive, né? Então eu vou passar let's para remember o what Thiago Havey Barral, was mas just mais assim, saying. também aproveitando uma das perguntas aqui, que é como ontem o I'm ministro going de to Minas e pass Energia, the Milton word. Ribeiro, comentou sobre o processo justamente There's a question dessa here tentativa, né, de about definir os sítios para as novas Ministro nucleares. Bento de O que que você pode Albuquerque falar um pouco para a gente, and Barral, the definition of sobre new sites sobre for isso, assim, nuclear como constructions. pode avançar também esse What processo, como can é que you está sendo tell feito us, esse processo Tiago, de estudo dos sítios, né, para as about novas the nucleares? study, the prospection of new nuclear Obrigado sites? pela pergunta e agradeço ao Rave pela Well, thank you provocação. for the question, and I thank Ravi also for É uma talking about discussão the subject. importante, de fato, né? It's Porque an quando important nós issue. olhamos o planejamento do setor energético, When we look at algumas, the energy dentro do horizonte sector decenal, nós enxergamos, né, plans, a within a entrada de uma 10-year série de novas horizon, we see capacidades, transmissão new e assim, capacities mas tem, coming tem, in, tem ações que são transmission necessárias lines, exatamente para but there are pavimentar activities o that are caminho para que necessary após 10 precisely for anos você paving the tenha as way condições so para that colocar after de 10 pé years we do determinados have the investimentos que são conditions apontados to como essenciais. start O próprio planejamento das investments usinas that are hidrelétricas, essential. ele se faz historicamente dessa forma, And num this is outro how em hydroelectricity horizontes is que planned superam os 10 anos. historically. O que It's que eu planned teria para beyond the colocar? Em 10-year primeiro lugar, horizon. So what would I have to say about atenção nuclear? total e First foco em of Angra all, 3, ou seja, we have full attention fundamental and focus on que Angra 3. It seja is essential que a gente tenha sucesso that aí Angra na 3 retomada e is conclusão desse empreendimento. successful, E isso and we agora need to no finish contexto da capitalização da this Eletrobras, enfim, enterprise tem todo and uma série de cuidados, in the né, não só context com a of the estratégia de retomada privatization of das obras, mas também Eletrobras. The desse situation contexto aí da changes a bit capitalização. Agora, with o the Reive colocou muito resuming bem. of Reive, como é que Parece o construction. nós Reive estamos... And com a gente. Perdão, te interrompi, Barral. Sim. I'm sorry Como é que for nós the estamos interruption. Here's trabalhando Havey. nesse momento? So O how are plano we working? 2050, ele The tem como 2050 proposta, né, energy o plan desenho da estratégia que se is desdobra em has a planos de ação. design for the E esses strategy, planos de and ação, this nós estamos strategic exatamente design construindo a interface unfolds in que o terms of cidadão, activities, todo aquele actions. interessado, vai poder We are acompanhar. thinking about Para the cada daqueles interface, desafios e also para cada that daqueles the citizen, the regular ações citizen, propostas, will be a gente able está to construindo connect exatamente to nesse understand our sentido progress. de dar essa visibilidade para We o want que to tem que ser bring feito e quais são visibility as to our lacunas. actions, Né? to the actions that we need to O do, estudo, the e gaps we isso, currently have, muito rapidamente, né, and mas the isso things that abrange we in fact will do. esse pavimentar a nuclear pós-Angra This 3 abrange encompasses uma paving the resolução do way Conselho after Angra Nacional de 3 Política is Energética, concluded, incluindo a energia nuclear como área prioritária para investimentos a em pesquisa, resolution desenvolvimento e inovação. including Segundo, nuclear as a acordo de priority cooperação técnica investment para for estudar development, a for the inserção development de of the pequenos country, reatores modulares. A EPE firmou esse a acordo e amanhã vai cooperation anunciar with junto aí com a Bidan with um the fórum Energy permanente para Research discussão e Office avanço dessa temática. to create a Os permanent estudos discussion de forum produção of de hidrogênio, que SMRs. podem We também ter uma also need to sinergia focus com on the a studies nuclear, e on os estudos de research on precificação de hydrogen use, carbono. Então, which tudo can isso have são synergies with elementos nuclear, que estão and relacionados à carbon estratégia de pricing desenvolvimento studies. da All energia this nuclear is pós-Angra related to 3, the e com development relação ao of estudo de sítios, nuclear essa é uma strategies discussão que a gente post está Angra 3 avançando construction. aí na interface com All of o them Ney have Zanella, been discussed, justamente para definir o and we are escopo e o discussing them cronograma dessas together with ações, Nasanella em precisely to conjunto, obviamente, com o define Ministério de Minas e the Energia, range a quem and vai fazer schedule toda a articulação for our institucional, future dado que actions.
a localização de os sítios, né, de usinas The nucleares vai envolver institutional coordination aspectos will be done políticos, aspectos ambientais, within the aspectos Ministry of técnicos, Mines and enfim, Energy, aspectos de and there diversas will be naturezas, many que elements alguns that will deles, be inclusive, transcendem o accounted for: planejamento energético. environmental Então, aspects, esse social escopo, aspects, o próprio economic aspects, Zanella and antecipou, some né, e aspects colocou, that ele even está em surpass the limits formulação of para que a gente possa energy transformar isso planning. We are num taking plano de all of ação this into concreto a account ser to be implementado. able to create Obrigado, a Tiago. material Eu action vou plan fazer. Tem and muitas later perguntas. Eu vou implement it. resumir Thank duas aqui you, para o Tiago. Sioc. I will As duas feitas summarize pela two Carla, mas questions ela here engloba for várias perguntas que Sioki. foram feitas. These are Ela faz questions duas made perguntas, by Sioc. Carlo, Uma é, do ponto de vista da and they operação, existe uma tendência de dar mais peso a outros and other atributos people das ask fontes de similar eletricidade no questions. despacho, que possam ser mais favoráveis à fonte nuclear? E a outra In dúvida, aí ela fala um dispatching pouco sobre os energy, pequenos, is there pequenos a reatores, trend como foi to mencionado pelo... Perdão, gente. Pequenos reatores, como foi to mencionado pelo privilege Marral. attributes of Como pode ser a dispatchability aplicação de related to pequenos reatores na nuclear? geração distribuída no Brasil? How Como isso could impactaria small a reactors operação? be used in the energy distribution in Brazil? And how would this affect Olá, Rodrigo. operations? Não, do ponto de Hi, vista de Rodrigo. operação, Well, from the usina operational na base é na perspective, base, né? Então você não tem if we are outra talking discussão. about Então você tem até base chegar load, we're talking about base load, nessa and that's situação, it. você tem toda a discussão de planejamento que já foi We have the levantada, tem a entire discussão de planning discussion investimento, that tem a has been discussão de accounted for. segurança There's regulatória, investment segurança jurídica. discussion, there's the Uma vez legal tudo isso estando certainty certo, quando essa discussion. usina Once ela all of chega this e is está pronta, ready and we have comissionada the power plant e pronta para operar, ela é constructed, uma usina da base, acabou. commissioned, Ela entra na ready base, to ela é be turned despachada online, sempre, a then it menos will que o be agente, né, obviamente, o included empreendedor, o in the base responsável pela load. usina, declare Unless, alguma of course, situação, the né, que entrepreneur, the não é person para responsible for the ser power para plant, ser atendida, declares seja that por for some conta de reason alguma this manutenção power plant periódica, should alguma not be manutenção connected to the não, grid, não planejada possibly due to e também periodic pelas nas suas maintenance or paradas adicionais. non-planned Então, esse é o critério pauses, principal, não and entra for the planned em discussão. O pauses as well. ONS ele não So entra this is em the main discussões criteria. contratuais, em discussões Um, de valor, essas coisas the todas não. operator of the Para National outros Energy tipos System de does usinas not termoelétricas, não na base, aí discuss você tem a critério de contractual issues. classificação dessas usinas It's por quite custo simple. variável, né, pelo The power CVU, e aí plants, você tem in terms sempre of despachadas dispatchability, are organized as mais baratas in primeiro, terms né? of Então, a cost. usina We nuclear ela tem dispatch essa first the less característica que se costly impõe também no ponto de vista da power plants, and operação. this is Você a tem usinas characteristic of termoelétricas na nuclear that base it e assim vai. participates in operations. Alguma coisa que foi It's a mencionado characteristic desses of the base reatores load. mais modulares, né, que Another tem characteristic related to capacidade, the que podem ser mais SMRs, which was flexíveis. mentioned in Isso é the alguma question, coisa que pode se these discutir, more né, no futuro. flexible reactors, this is Um something that we aprendizado can também que discuss o in the país future. pode ser que It's something tenha esse tipo de tecnologia we disponível. can learn Aí from. também isso vai We ser may have avaliado, this né, type of technology no available momento to us, adequado. and Também then seria when uma we do, we will tecnologia muito evaluate atrativa do the ponto de use of vista this de technology. Of flexibilidade, course, it is a né? very O operador attractive hoje technology in busca, terms of flexibility. né, The operator esse of atributo, the que é o energy atributo da system flexibilidade, now atributo de poder uh, contar com várias searches for, formas strives de for fazer o seu flexibility. atendimento We need to de have carga. different Então, essa flexibilidade ela sources vem seja to por aspectos maintain the regionais, ou charge. seja, o atendimento And elétrico this is flexibility is várias related regiões to brasileiras, regional elements seja através também das in the different regions características in Brazil. peculiares de cada tipo de Uh, combustível, de cada tipo de Flexibility usina, also takes e into account the obviamente, different né, não podemos characteristics of nunca the power esquecer da plants and the capacidade de fuel transmissão. types, and O obviously sistema cannot forget the interligado transmission nacional é capacity. uma The tremenda ferramenta, é interconnected uma tremenda vantagem que o Brasil grid possui no sentido de poder, is né, an adaptar, advantage the né, a country todas has essas because it características, can inclusive a adapt sua all these geografia, as suas characteristics, características including the físicas, country's né, geography and dentro, né, de physical sistema characteristics interligado, podendo within levar an energia interconnected de norte a power sul, de grid. leste a We oeste, can podendo take fazer energy from disso north to uma south, fonte east bastante to west, interessante de and this is very interesting flexibilidade para o atendimento in ao terms of setor, ao flexibility, consumidor, ao so nosso that we may provide cliente energy final. to Então, our final acho que é por aí. consumer. Obrigado, Sioc. And I think that's Eu about reuni it. também algumas perguntas Thank you aqui para very o much, Viana Seoki. e eu vou There are some perguntar questions here em for uma aqui, né? Viana.
I will como, ask como one of você them. visualiza o novo modelo do mercado que está Alexandre, sendo how do you construído e see que the pode new ser market impactado por model being nucleares? created? E se esse modelo vai What is propiciar as its impact on nucleares, né? nuclear? Se Will vai this abrir espaço model para novas nucleares nesse novo modelo. propitiate Eu new vou só incluir uma nuclear pitada jornalística minha aqui, facilities in que Brazil? a I Dani will mencionou include sobre, my sobre o journalist processo de perspective. capitalização da Eletrobras, né? Então, que isso We também were pode talking ter about the um efeito também privatization of na Angra 3, né? Na Eletrobras geração just now. nuclear. Enfim, This a might minha have dúvida an também é effect essa, on né? Angra O 3, as quanto we também were saying. o quanto a capitalização And da that's my Eletrobras pode question influenciar also. nesse novo How much modelo will the com perspectivas privatization para of novas nucleares. Eletrobras influence Obrigado pela pergunta, this Polito. new market model? Thank you very Bom, much for the sobre a visão question, comercial, o Polito. novo desenho de Well, from a mercado, commercial ele point of propõe view, ser mais flexível. the E ele new tem que ser market mais model flexível para is supposed to acomodar. be more Então, é o flexible, que a gente and it chama no has to be mercado more de flexible fatiamento dos to produtos, para adapt você deixar mais claro para o produtor to que o the Petrobras slicing of classicamente products, as we se say it. estruturou, você comprava um único produto e vinha tudo junto, até pela característica das We fontes nos anos used to 80, buy one 90, quando product os and mercados de energia receive foram lots of criados, products with desenhados. it. When E the hoje não, energy você tem um markets fatiamento de were created produtos. in the Então, 80s, this was our se for situation. mantido a And lógica now do you fatiamento have de produtos, the eu slicing of creio que é products. You mais can buy fácil você many aprimorar a tecnologia different sub-products. nuclear dentro do And in conceito de mercado this moderno. E context, como é que seria I feito think isso de it's forma prática? easier Usando to abstrato, include essa nuclear linguagem bonita, sofisticada para o dia a dia, in the né? modern Eu market. tenho duas formas. Now, how Ou eu vou would this pegar, be colocar isso feasible? como um consumo, First of all, como um contrato compulsório we pelos could consumidores, porque geralmente os consumidores não gostam. create Geralmente são as a críticas que contract é with feita no consumers, and this mercado. is something Uma outra consumers usually forma, uma don't abordagem like. também moderna, que eu And creio que another a approach, regulação which is pode also a facilitar modern isso, approach, é você and dar I think uma regulations can be confiabilidade para adapted quem for faz it, investimento, já is que a fonte ainda não é you competitiva com o provide estudo de mercado das reliability outras fontes, since the source is not e você competitive faz in the leilões market, de and energia, do you direito de create comercialização dessa auctions, energia. energy E, auctions obviamente, vai ter uma for the diferença entre o commercialization of custo da this tecnologia energy. e o preço de And mercado, then isso não obviously there will be virou a encargo. difference in Não the que eu seja cost of defensor de encargos, technology and mas the aí entra market aquele price. ponto que já foi comentado pelo Cioc, pelo pessoal do And then Ministério, outras vezes, também pelo Rebe e pelo there will Barral, be que é a questão certain do quando é costs interesse público. involved. Então tem que ficar muito claro nas políticas But públicas o que é it's interesse público important to mention e o que é praticamente what is mercado. within the Então, quando tem public um interesse interest. público ou um There's a difference objetivo de between país, public que eu quero interest promover a and market tecnologia nuclear practices. para me dar uma série de If there benefícios e is externalidades public interest que vão in além do preço promoting de a mercado, technology que o preço de because mercado of não its consegue benefits refletir, beyond the então se market isso fica price, claro, aí and facilita para a when EPE, no this caso, colocar new technologies em planos cannot decenais compete, e fica it mais makes fácil it também para a easier if we regulação, para o understand it Ministério this das way Drivers, da for the regulação, e regulations to be também properly das drivers de created. política e a regulação da ANEEL contemplar isso, para que o ONS For possa ter essa a flexibilidade nail, dessa for fonte example, pronta to having a proper para você role usar no tempo and real. being E able pegando o que o to senhor use the comentou sobre a source questão readily de in a commercial pequenas scenario. usinas, né? A IEA, a Agência Now, Internacional de about the Energia, tem SMRs discutido essa questão dos pequenos and the reatores, additional né? E quão energy, flexível elas this is a são. recent discussion, Obviamente, right? usinas nucleares de menor tamanho Now, permitiriam um obviously, the capex smaller menor, nuclear e reactors também pegando o que o Barral allow falou, a esperamos smaller que também isso reflita capex, não somente em total de and capex menor, mas também we em hope um this capex menor reflects por also megawatt in instalado, que é not fundamental only para a tornar a fonte mais total próxima das demais reduced tecnologias. capex, but Então, um a capex menor por megawatt capex per instalado é installed fundamental nesse processo. capacity E isso se being dá, sim, reduced eu as creio well. que no And desenho de this is mercado mais moderno, com a fundamental for fatia, e this fala, olha, process. isso aqui I é think in a energia, more e essa modern energia eu vou market, leiloar, this e is quem feasible. comprar esse direito de energia We por maior understand preço that vai depois we transformar no have an contrato. energy O que source, we can diminuiria a auction receita it, do consumidor, ou até mesmo da and sociedade, then dizer, this estou would colocando aqui lower compulsoriamente X costs for the mega de consumer. energia, que é sempre o que está no Because debate no you central da say, discussão, you e é tell people, o levante a we are polêmica, né? adding É a compra a certain compulsória. number E um of último ponto, eu não estou mais na energy operação, mas eu from this imagino como source, deve ser and there's complexo nothing to do para about it. o CIOC, para o pessoal do INS, né, para os amigos que trabalham lá. Now, I think there's another Não dá para aspect imaginar, por which mais we que venha ter could talk venha ter about. uma fonte nuclear no There's no futuro way mais we can flexível, que ela não imagine, tenha um even if we have a firewall, um more tempo flexible mínimo que ela vai nuclear, ter que ficar ligada. Então não dá, a gente brinca no setor de we imaginar a nuclear entrando com um we vagalume, we ligando e cannot desligando. Ela vai ter sim um
We know that it's more flexible. We know that it is a 24/7 source, but we cannot require from an energy source what it cannot offer, of course. We know that Eletrobras is now word of mouth, and I think these are kind of the elements I wanted to mention with
you já está guys. no Well, we encerramento are aqui. Eu tenho só uma pergunta beyond muito our curta aqui, antes time já de now. dizer, eu vou We're passar para o Panal, closing só porque ele pergunta soon, aqui qual a previsão de but I'm conclusão do reator de just Angra going 3. A gente to está sem o sinal give do it over to Zanella. Barral Zanella, pode só now. dizer qual é essa previsão? Since we've lost Zanella signal, O and Zanella até que está aqui. Voltou? Desculpa, eu estava com oh, informação que ele tinha Zanella is saído. here. I Então, thought pode ser para he ele. had Vou left the botar quem room. quiser. It can be for Dá para dar Zanella essa then, data or para you, a whoever wants audiência. to answer Ok, about when obrigado, Angra Polito. 3 will Obrigado, be Barral. concluded. A oportunidade é importante. Okay, thank you, Polito. A Thank you, entrada em Barral. operação, a I think previsão de Angra it's a 3 good é a opportunity. entrada no Angra final de 3 2026. is to Tá? come online at the end of Basicamente, 2026. essa fase de construção são 60 So meses, we have essa fase final. 60 E months sobre os of sítios, só para construction finalizar phase in essa the parte dos final sítios, é stage. importante dizer And que about the teve uma locations, the resolução sites I agora, was nesse mentioning, semestre, do it's important to Conselho remember Nacional de there was a Política recent Energética resolution from para the os sítios Energy nucleares. Policy Tá? National O Council Conselho, for ele liberou, nuclear orientou para que sites. as The agências, ANP Council e ANEL, has priorizem oriented agencies, recursos de ANP and pesquisa NL, e desenvolvimento it porque has não é oriented them barato to esse estudo de setor, prioritize sabe, de sítios. Requer, studies, além de um estudo técnico, prospections, um estudo to geológico, find ambiental, these de sites. carga, This is not that easy. It's a onde tem rede próxima para se technical, colocar it's uma a energia de geological, base, environmental os locais study. remotos, aonde Quite precisa de complex uma to energia de decide base, where de baixo nuclear can consumo be built ainda, or também para os not, SMR, enfim. in terms Então, of energy essa demand orientação, a and so resolução on. do There are many CNPE, criteria. resolução 5, So this para que resolution from the apareça CNPE recursos, né? E nesse final, is destined to tudo é uma questão promote de oportunidade. O resources ministro for this type of Bento study. Albuquerque, So ele tem it's all a aproveitado question of fóruns opportunity. internacionais Minister e Bento todas Albuquerque as has taken oportunidades para opportunities to divulgar talk in essa questão. international E tudo forums também, to como ele sempre disseminate diz, o this princípio da issue, the nuclear issue. oportunidade. Estamos num So there's momento a de principle discussão of de climas, opportunity. estamos num We momento are in a moment de of climate emissões de discussions. CO2 e We are in a estamos no moment of Brasil numa discussions situação about greenhouse gas hídrica emissions. And in diferenciada, Brazil, né? we Então, have a tudo isso complicated monta hydric arcabouço situation de right que now. vale a All pena this discutir sets the scene esse for ponto, né? discussing Temos as nuclear. fontes, temos insumos We e have por the médio e longo sources, we have prazo the a resources, energia and in the nuclear medium to long ela term, faz essa nuclear diferença. energy Nós temos will be diversificado, tentando de a comunicação, difference, fizemos an important podcast onde a difference in our gente system. procura esclarecer a população, inclusive mais We have a jovem, podcast sobre where we as try questões to talk, de especially mitos, to né? the younger Que é caro, que é generations, perigoso, about the a myths doença, of nuclear energy, toda essa questão que a gente its tem costs, que its levar bastante dangers, transparência. all this Ok, that o we really podcast need to basicamente é a resposta talk que more a about. gente daria a essas And that's questões aí. basically Muito the obrigado. answer Obrigado, I Zanella, would muito bom. provide for your Bom, question. muito Thank obrigado a you, todos os Zanella, debatedores very que much. participaram conosco Thank nessa you manhã, o to Alexandre all the Viana, o Thiago speakers Barral, here o with us Ciotti, today, o Ney Alexandre Zanella. Viana, E Thiago meu grande Barral, obrigado ao Reive, Carlos né, que me acompanhou nessa Ciotti, and aventura aqui Ney de Zanella, apresentar and thank programa you very inédito much no to setor Ravi, nuclear. who was Adorei here dividir with esse me palco aqui today, com você, Reive. presenting this E nuclear aí, também só talk. também saber se você And tem alguma palavra it final was só a para lovely passar para a gente, um participation. comentário final, Ravi, if you um have any agradecimento. final words. Eu não consegui ouvir. Estava só te passando a palavra final I couldn't para hear you. te I was te just agradecer. giving you the floor so Ok, you can muito obrigado make aí, any obrigado final a todos. remarks. Parabenizar aí o Okay, Abdan thank you por essa to all. iniciativa. Congratulations to Abdan É um for tema this que initiative. está sendo This is discutido such an important exaustivamente aí subject. no We pré-ANEL. are discussing it E outras comprehensively, salas aqui estão discutindo aí, por exemplo, financiamento, por exemplo, tecnologia. and we are Então, é um discussing evento de extrema financing importância. technology in this event. It's a Para very mim foi important event. gratificante, né, na To participação me, aí it was dos que estão nos assistindo, very né, com a indicação de que o gratifying to institucional participate in desafio, this isso foi debate. fundamental. Eu acho And que it was very essa gratifying to visão a gente see vai ter from que our tratá-la audience muito bem, that the né, a questão institucional, institutional challenge até porque is essa fonte regarded ela as tem uma the most característica important one. diferente de entidades demais, e até This do modelo anterior, né? nuclear Porque se você source pegar, por exemplo, has some uma specific fonte hidráulica, characteristics. a fonte hidráulica é a If you think natureza of que definiu hydro, isso. for Então, a natureza example, chegou num determinado ponto, hydro is a source defined by definiu que nature. ali é o barramento, e é o barramento porque tem uma maior And queda, then porque tem uma maior vazão, então, consequentemente, we está have muito to fraco, follow muito frio. nature's Então,
a
script. There's a point where there's more generation potential, and when you talk about solar and wind power, nature also determines that the Northeast region is the best one. So the sun incidents there and the winds in the Northeast make the region more competitive for solar and wind generation. Gas is also the same issue, but when you reach nuclear with our current model, we have Angra 1 and Angra 2 in our model, but you can see a government decision surrounding nuclear that makes it different. Our challenge now is how do we include the private sector? How do we make it participate just as it does in the renewables sector? The private initiative must be free to choose how it will participate. I think our institutional challenge is, in fact, very important, as has been pointed out by the audience. Seoki, Viana, and Zanella also mentioned that we have a very big challenge ahead. We need to leave a state-based model to a model focused on the private initiatives, where the private initiative can design the characteristics of the competitiveness of the system. Of course, within the scope of security and stability. I think the topic discussed here was very important, and it was very gratifying discussing this here today, and I hope the audience has the same opinion as I do. I would also like to thank the participation, the partnership with you, Polito. It was very nice sharing this panel with you. And my best to all. Thank you very much. Talk soon. Thank you. And thank you to all of you who are here with us today. Let's reminding you that we have 2 full days of debates and events. We will have the topic of thermogeneration financing right now. You can check our schedule to see the panels that most suit your needs and interests. We have the topics from our poll being discussed in many of these panels. And then you can also check the companies that are involved in this event. I hope you have a great sequence. And tomorrow we will have another nuclear talks with my friend and colleague Denise Luna. My best to you all. See you. Desde o início de sua trajetória no planeta Terra, o homem luta para dominar a natureza em busca de sobrevivência. As primeiras descobertas meramente intuitivas e casuais foram, com o tempo, dando lugar a um pensar engenhoso, racional e objetivo. A história da humanidade é feita de construção e de reconstrução, de aperfeiçoar o que foi realizado e de inventar novas formas de fazer. Inovamos no mercado de construção civil e de montagem industrial, sempre comprometidos com a excelência e a ética. Inovamos ao desenvolver projetos sustentáveis para diferentes setores da economia. Inovamos em estabelecer uma conduta ética compartilhada e reafirmada em um rígido programa de compliance. Nossa qualidade é reconhecida nos projetos que entregamos. Porém, o mais importante reconhecimento está na satisfação dos nossos clientes e na realização profissional de nossos colaboradores.
Engetec Brasil. Nosso jeito de fazer é inovação. Welcome to Holtec International, a world leader in engineering, design, and custom manufactured equipment to the energy industry and beyond. Founded in 1986, Holtec has expanded globally with operation centers around the world. Holtec's 4 manufacturing plants use state-of-the-art fabrication and automation tools to create cutting-edge technology and innovative equipment. Holtec's skilled professionals specialize in unique disciplines that include nuclear analysis, specialty engineering, design, and manufacturing. Holtec leads the industry in management of spent nuclear fuel. More than 120 nuclear power facilities rely on Holtec for wet storage rack and insert design and implementation. Over 130 nuclear power plants rely on Holtec for dry storage and transportation equipment and services. This long-standing experience in spent fuel management has now positioned Holtec as a premier leader in decommissioning of shuttered nuclear power plants. Holtec innovation continues to evolve with the design of its SMR-160 small modular reactor, the licensing of the HiStor Consolidated Interim Storage Facility in southeastern New Mexico, a safe, secure, retrievable, temporary storage solution. With innovation that knows no limits and technology that continually evolves, it is clear why we say, Holtec International, a generation ahead by design. AMP, the Association of Materials Protection and Performance, is a global community of professionals dedicated to materials protection through the advancement of corrosion control and protective coatings, ensuring the maximum performance, integrity, and durability of the assets our society depends on every day. We are the global leaders in protecting assets that build our communities around the world. The 2021 merger of 2 leading member associations in asset protection, NACE International and SSPC, brought together over 140 combined years of service to members and industry worldwide. Together, under AMP, our membership promotes the protection and performance of steel, concrete, industrial, and commercial structures and surfaces. Become a member and take advantage of exclusive benefits like an expanded career center, an online community and peer network, subscriptions to AMP publications, and exclusive pricing and access to our products and services. Rise to new career opportunities through AMP with online or in-person education courses, training, and certification that validate your knowledge and skill set to the industry. Have your company stand out from the competition by acquiring a QP certification, the internationally recognized program that evaluates the practices of industrial painting contractors. Attend, exhibit, or sponsor one of our many conferences and events around the world as you stay up to date on the latest advancements and technologies in the industry. Subscribe to our magazines, journals, and newsletters to receive relevant and timely real-world content delivered right to you. Purchase books relevant to your line of work, access the most up-to-date industry standards, and even apply for scholarships to help further your education and career. Want to learn more? Visit amp.org.